and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. The smart city has purchased cameras at a mind-boggling rate. The reply given to Fatorda MLA Vijay Sardesai revealed that it had spent rupees 250 crores on 250 cameras, which works out to rupees 1 crore per camera. He said it was difficult to salvage the utter mess in the smart city, even after bringing in Sanjit Rodrigues as MD. Urban Development Minister Viswajit Rane said Imagine Panjim Smart City Development Limited was an independent body, not under him. Also listen to the interesting reactions of the Revenue Minister and CCP Mayor, who are directors on the Smart City Board, on this shocking expenditure. Speaker sir, आणि मंत्री माझे हे ऐक, हे तुका शॉक जातलो. हांवें आयकलां म्हजे कडेन इन्फॉर्मेशन आहा. 250 कॅमेरा घाले स्मार्ट सिटीचे. कितले पयशांक? 250 कोटींक. आं? 1 कोटीक एक कॅमेरा. हे आयकून म्हाका काच्च जालें. मिस्टर विश्वजीत राणे मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, 250 cameras at 250 crores. This is what the smart city has spent. This is the information that I have, and please negate it. I'll be very happy to be proved wrong, because this is shocking. And please tell me, because I've got figures with me. Speaker sir, आता तुम्ही संजीत रॉड्रिग्स हाडला तो साल्वेज करपाक, पण तोय बी तो मनीसूच. तो कितले म्हणून साल्वेज करतलो? ताका हाडला लेट, आनी हाडला तो बावडो कितें तरी इल्लें कितें करून तुमचे राखून दवरतलो. गोंयचे ऑफिसर नाशिल्ले, कोण भायले आयले गेले, सगळे खावो पिवो मजा करून गेले. आनी म्हाका हें आयकूंक येता तें हें जर कॅमेराचेरूच जर तुवें धरलें, आं? It may be, but under urban development it comes. If I don't raise the issue of 250 cameras for 250 crores, आनी करप कितें स्पीकर सर? जीप धरल्या म्हणटले म्हाका लोक, गोंयची जनता पळयता ती. सो स्पीकर सर, आतां हांव पळयता ते बरें, पूण ते बी सांग कितें इंडिपेंडंट बॉडी म्हणून डायरेक्ट म्हाजे अंडर येना ते. तूं सांग बरें, ते तूं सांग. हांव डिसिजनां बी कितेंच घेना. ते इमेजिन पेंजीम ते तूं बी इमेजिन कर, ते अशें जालें म्हणून ते. स्पीकर सर, आता मंत्री इमॅजिन कर म्हणटा. इमॅजिन म्हाकाच करचें पडटलें, कित्याक म्हाका निर्णय घेवपाचो अधिकार ना ते इमॅजिन पेंजीम. आतां तुवें बी इमॅजिन कर ते कितें जालां ते. पणजी स्मार्ट सिटीन कॅमेरा बसयल्या पळय, ते खूब कॉस्ट गेले चड आसा, आनी विजय सरदेसाय म्हणटालो की तेजी इन्क्वायरी जावची म्हणून. आय एम नॉट अवेअर ऑफ दॅट कॉस्ट पार्ट ऑफ. देर मस्ट बी सम टेंडर प्रोसेस विच दे हॅव गॉन सो थ्रू द टेंडर प्रोसेस दोज मस्ट बी द प्राइसेस 1 CR. I cannot see. I am not technical to tell you, basically explain to you the cost of the camera now. So what I am trying to tell you is, as per the tender process, it must have gone through. That is working condition camera. Working condition at least थोड़ी तालाम भी पड़ता. So even call marriage, I mean Vijay Sardesai and CCTV कॅमेराचे इशू हे केले, तेचेर कशें कितें 250 crores सांगला त्यांनी. That will take up with the Smart City Commission. That has been some 2000, the minutes have been finalized in 2016-17, they had done all of that. So that you speak to the commissioner, to the Smart City Commission, he'll give you all those things. असेंब्लीन बाबा विजय सरदेसाय झाला 250 कोटीचे 250 कॅमेरा म्हणून. एक कॅमेरा 1 कोटीक पडलो. म्हणजे हे शेवट खंय तरी लोकांचे पैसे 250 कोटीचे कॅमेरा, एक कोटीचो कॅमेरा भांगराचो सुद्दां आसल्यार 10 तरी कॅमेरा जातले. भांगराचो सुद्दां बसयल्यात 10 कॅमेरा येतले म्हाका दिसता एका कोटीन. म्हणजे खंय तरी इन्क्वायरी जावंक जाय. आनी आमी परत मागता, हांवें तर परत मागला फायनान्शियल ऑडिट आनी क्वॉलिटी ऑडिट हें जावपूच जाय. आनी हे गव्हर्नमेंटाक खंय तरी करचें पडटलें. शेवट हे लोकांचे पैसे. AAP leader Amit Palekar has made serious allegations on BJP, claiming that few BJP MLAs and ministers are involved in the sale and purchase of properties seized by the Special Investigation Team, SIT. He further added by stating that SIT has become another mode of extortion of genuine Goan owners. According to Palekar, the allegations are based on the files which the AAP has recently received. SITन सबमिट केलो रिपोर्ट म्हणून आमकां सीएमान 6 ते 8 महिने म्हणून पयलीं सांगले. आमकां जी म्हायती मेळ्ळा की SITच्यो प्रॉपर्टी मार्केटान विकपाक भोंवता आनी हे काम मंत्रीच करता. आमकां ही म्हायती मेळ्ळा की भारतीय जनता पार्टीचेच कांय आमदार आसा जाणी आसागांव सारक्या जाग्यांचे जमनी विकत घेतल्या, ज्याचे पेपर आमचे कडेन आसा. आनी हे करपा खातीर I am told that की हे 4 जे मेन 4-5 जे मेन एक्यूज्ड आशिल्ले तांकां ईडी अंडर अरेस्ट केले आनी मागीर हे धंदे चलयला म्हणून. This is something which is very serious, and this is a very serious allegation I am making on the basis of the files that I have received in last few days. हे जे SIT चे जे प्रॉपर्टीज आसा, SIT has become another
another mode of extortion of the genuine Goan owners. आज काय ओनर्स आसा तांचे जमनी सरकार म्हणटा कायदो हाडला त्यो आमकां तुमी कितें करतले त्या जमनीचे त्यो तुम्ही प्रोटेक्ट करपाक जाय त्यो तुमकां घेवपाच्यो न्ही फाल्यां 100 वर्सांनी जर तांचो कोणी हेर आयलो आनी आपल्याक ती जमीन जाय म्हणून सांगल्यार तातूंत भितर कायद्यान काय ऑप्शन ना टू गेट दॅट जमीन बॅक आज प्रॉबेबली ते पोर्चुगलाक आसा UK आसा खंय आसत हांगा येवंक मेळना तांकां आसत हाजो अर्थ दॅट डज नॉट गिव यू रायट टू असप दोज लँड्स and ultimately sell them to the real estate lobby. SITच्यो प्रॉपर्टी आउट विथ प्रूफ सांगपाक शकता गरज पडली जाल्यार तुमकां डॉक्युमेंट आमी ते दितले तातल्यान दिसून येता की MLAs who are involved and there are some मंत्री जे involved आसा SITच्यो प्रॉपर्टी सेल करपाक आनी परचेस करपाक. This is nothing short of huge level of corruption. Land grabbing is earlier was limited to criminals who have been arrested. Now the government itself has become land grabber for sure. South Goa MP Captain Viriato Fernandes has said he was appalled, shocked and saddened to hear the new and Renewable Energy Union Minister Prahlad Joshi's reply praising the Prime Minister Narendra Modi for doubling the coal production. Fernandes had the opportunity to ask a supplementary question on renewable energy in the Lok Sabha vis-a-vis sustainable development goals set by the United Nations and to be achieved by 2030. Goal number 7 states that countries should reduce carbon footprint and increase renewable energy. That means reduce the usage and production of coal. In 2000, there were sustainable goals set by the United Nations. जब review हुआ, we fell short of these goals. 215 में sir, 17 again sustainable development goals were set up, in which one was focus on alternate energy or renewable energy. So since the target is 2030, is there a mechanism to ensure that जो goal set किया है, we will be able to match, because we are importing more and more coal, which is against the policy of the sustainable goals. सर कोल का भी मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आज के दिन में मैं कोल हैंडल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं जहां तक कोल का सवाल है, कोल का प्रोडक्शन मोदी जी के नेतृत्व में डबल हो गया सर। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आज रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा काम चल रहा है, मैंने उसका एक्सप्लेन कर दिया हूं। फिर भी मैं और एक बार, जो 2004 से 14 तक टोटल इसका एक्सपेंडिचर था रिन्यूएबल एनर्जी में 60,091 करोड़ सर। तो इस मंत्रालय का स्थापन हुआ 1992 में, लेकिन एक्सपेंडिचर हुआ गत 10 साल से, जहां दुनिया शुरू कर दिए थे, दुनिया आगे बढ़ रहा था, हमारा सिर्फ 6,000 करोड़ था। आज के दिन में सिर्फ इस बरस का बजट हमारा 21,000 करोड़ है सर। Bambuli Junction is a disaster waiting to happen. The new highway design has not made any provisions for priority movement of ambulances to the Goa Medical College. The parking of vehicles by the service roads, lack of parking space and the location of schools in the vicinity creates absolute chaos during peak hours. Flooding and parking at the underpass exit near GMC also creates traffic congestion. Strict traffic police vigilance and priority for ambulance is absolute must. GMC कडेन जो आता ट्रॅफिक जॅम वाडपाक लागला पळय, एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय, आनी असेंब्लीन हो विशय तरी डिस्कशन जालोच ना। GMCच्या मुखार सगळो स्पेस फ्री आसपाक जाय, कित्याक एमर्जन्सी जे आसा पळय तितले GMCच्या फुडल्याच्या दारांच्यान वयता। आज जेन्ना नॅशनल हायवे बांदताले तेन्ना प्रोविजन्स जे दवरपाक जाय आसले ते दवरूंक ना। डायरेक्ट एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार एम्बुलन्सा खातीर GMCन भितर सरपाक लागून स्पेशल रोड आसपाक जाय आसलो, जंय ऑब्स्ट्रक्शन आसपाक जायना। एम्बुलन्सान जो पेशंट ट्रॅव्हल करता पळय ताका ऑब्स्ट्रक्शन आसपाक जायनासलें। पूण आयज सिच्युएशन अशें जाल्लें आहा की जे ट्रॅफिक आहा पळय तो वाडलेलो आसा। GMCन पेशंट्स वाडलेले आसलेल्या कारणान तो ट्रॅफिक वाडलेलो आसा। फुडें जे स्कुलां आसा पळय तो ट्रॅफिक वाडलेलो आसा, स्कुलां आसा ते। आनी त्या टायमाचेर जेन्ना एम्बुलन्स फ्रीली सुटपाक जाय तेन्ना इतलो जंक्शन क्रावडेड आसता की वर्स्ट सिच्युएशन जावन पडला GMC। दुसरी गजाल म्हणटा ते लास्ट टायम आमी हायलायट केल्लो आसा, थंयसर रायट इन फ्रंट ऑफ द GMC जंय अंडरपास जाल्लो आसा थंयसर कितलेशे खड्डे पडलेले आसा, आनी ते खड्डे अजून पर्यंत रिपेर जाल्ले आसा। त्या खड्ड्या खातीरूय थंयसर ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आसा।
मुद्दम त्या टायमाचेर दनपारच्या वेळाचेर ट्रॅफिक जाम इतलो जाल्लो आसता की गाडी सुटपाक GMC कडल्यान समज सकल ग्रीन व्हॅली कडेन वयता जाल्यार कितलोसो टायम लागता. सो सरकाराक व्हेरी क्लियर आसा बिफोर द डिझास्टर हॅपन, बिफोर दी एम्ब्युलन्स इज स्टक इन दी ट्रॅफिक आनी कोणाचो जीव वचना जाल्यार पुरो म्हणटा आनी तो जीव वयचो न्हू म्हणून सरकारान जे एक्शन घेवपाक जाय जाल्यार दुसरो अल्टरनेटीव रोड फायंड आउट करपाक जाय. GMCन वचपाक एम्ब्युलन्साक नॉर्थाक आनी सावथाक ते सायडींतली आनी हे सायडींतल्यान डायरेक्ट GMCन पावपाक खातीर तो रोड, कित्याक नॉर्मल रोड कॅनॉट बी मेड एक्सेस टू दी एम्ब्युलन्स बिकॉज इट इज टू क्राउडेड रायट. थोडे जाण गाडयो रस्त्यारच पार्क करून लायनी केल्ल्यो असतात त्याच्या बद्दल कितें सांगू? हय आतां पळय पार्किंग आतां लोक रस्त्यार पार्किंग लायता कित्याक देर इज नो पार्किंग स्पेस लेफ्ट इन GMC. देर इज नो पार्किंग स्पेस लेफ्ट. भितर पार्किंग फूल जाल्लें आसता, भायर येवन पार्किंग, कित्याक पेशंट्स जशे इन्क्रीज जायत रावतले तशेंच हे पार्किंग इन्क्रीज जायत रावतले. सो आतां एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार SSB जो आहा ते थंय ऑपॉर्च्युनिटी आसा पार्किंग करपाक, पूण हांगासर जे कॅज्युलिटीज आसा पळय थंयसर पार्किंग करपाक स्पेस फूल जाल्लो आसता. ताका लागून लोक भायर पार्किंग करता आनी डेफिनेटली पार्किंग खंय ना थंय खंय तरी करपाकूच जाय. लोकांक तर घेवन येता जाल्यार पार्किंग करपाक ऑप्शन केलेले. सो इवन पार्किंगेचो प्लेस जो आहा पळय GMC मुखार ऑब्स्ट्रक्शन करपा लागून थंयसर जावपाक जायना अशें म्हाका दिसता. Street Providence Goa is reaching out to survivors of the Wayanad landslide disaster. They are sending cash and essential items to assist those who have been rendered homeless and are now living in camps. As of now, we have sent money to the Archdiocese of Kannur, which will be to pay the bills for the people staying in the camp. So all their food and all is taken care. At the same time, we are on 13th. Hopefully, we should, by a very important dignitary, we'll be flagging off from Goa a truck filled with dry ration and all other items, so that it can reach those people who are in the camps in Kannur. So basically, we have tied up with two dioceses, that is Calicut Diocese and Kannur Diocese. We have a request letter from both these bishops requesting whether we could assist them, and we also volunteered to assist them. So in Kannur, we have created a food bank kitchen in one of the camps, which is just outside Wayanad district. There are some 47 families there and close to 127 people in the camps. It's in a parish hall, St. Mary's Parish Hall. And we have bought 3 lakhs worth of dry ration in that particular area and undertaken to run this camp and see that people get 3 meals a day. Simultaneously, we are also put out an appeal for blankets, mats, towels and grocery items, which the poster is there. You can go to the poster. So this will go to Calicut Diocese. So Calicut Diocese will take care of relief, whereas Kannur Diocese will take care of the food. Cables put up by cable TV operators and internet providers in various parts of Kepe are a hazard to pedestrians and commuters. The cables are tied to electricity poles in huge bundles, giving an ugly look to the town. Additionally, when cables fall on the road or footpath, they pose a danger to pedestrians and commuters. Ex-chairperson Raul Pereira said Municipality Electricity Department should remove them or he would file a PIL against the Power Department. हो एक इलेक्ट्रिसिटीचो कामो तेन्ना हांगा कितल्योश्यो वायरी घायल्याय आनी त्यो कसल्यो कसल्यो त्यो कळनाय. आतां इतल्यो वायऱ्यो घालपाचें कारण कितें त्यो कोणाल्यो केबलाच्यो, नेट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हे कोणाल्यो वायऱ्यो हेजेर आतां कांयच समजना. ह्यो कितल्यो वायऱ्यो बंडल करून हांगा दवरल्याय. कारण अशी जर वायरीचेर अशें दवरताय जाल्यार हांगा कोणी जर येता जाल्यार एक वायर जर हाडटली जाल्यार ऑन द स्पॉट तो पडपाक शकता. तेन्ना म्हाका कळकळीत विनंती आसा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा पंचायत किंवा अदर ऑथॉरिटीज की ह्यो हांग्याचेर पळय ज्यो केबल्स घाले त्यो काडपाच्यो आनी काडून ताजो सारको केबल युटिलायज करपाचो अशी म्हाजी मागणी. आतां पळयलां की रस्त्यार पडलेले आसात खूब वायरी. आतां त्यो खंय तरी पांयांक घुसपता, गोरवां रस्त्यार हाडटा लावन मागीर खंय रातचे लोक पडटा म्हणून अशें कागाळ. तेजेर कितें सांगपाक सोदता? पळय आमी शेल्डेच्यान येताना कितल्योश्यो केबल्स रस्त्यार आसाय. आमी कागाळ पसून घायले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की त्यो काडाय, डिस्पोज कराय. तरी आसतना हेवटेन पसून कितल्योश्यो वायऱ्यो पडलेडीन आसताय दिश्टी पडटा सर्टन एरिया भितर. तेन्ना त्यो वायरी आसाय त्यो
सर्टन प्लेसीचेर डेंजर झोना भितर आसात आनी पब्लिकाक त्यो हानिकारक आसात आनी पब्लिकाक त्यो कितें करताय की माल पडटाय म्हणून त्यो आमी डिस्पोज करून आमी गव्हर्मेंटाक सांगताय. What has happened, केपें स्पेशली हे हांब्यांचेर पडे केबल चडयले, मल्टी केबल्स, इंटरनेट केबल, टीव्ही केबल आणि एअर केबल ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वायर्स. हे केबल सकयल पडून लोक आज डॅमेज जाता आणि इतली ते घुसपले तेंची वायरां, गोरवांक माल, मनशांक माल, मोटरिस्ट सायकलिस्टां माल, इवन आमगे लायनमॅन जेन्ना एक खांब्यार चडटा तेकाय ते माल जाता. हाचेर कोण लक्ष दिना? इवन मिस्टर दवलेकर हेजेर लक्ष दिना. कोणें तेका ऑथॉरिटी दिल्या हे केबल चडोवपाक खांब्याचेर, ते ताबडतोब तेणी हेजो द्यास घेवचो आनी आमकां न्याय दिवचो. ना तर हांव PIL फायल कोता against the electricity department for installing cable on the electricity. A taxi driver lost control and rammed into a street light pole in a self-accident that occurred at the Old Goa Bypass Road on Thursday. The vehicle was at a considerable speed when the accident occurred. The impact was so strong that the street light pole was knocked down. The driver sustained minor injuries while the vehicle suffered extensive damage. As Goa experiences continued incessant rains, the driving condition on Goan roads, especially the highways, have become dangerous due to poor visibility and the wet surface. Police have advised drivers to drive with caution to avoid any avoidable accidents. Residents having riverside agricultural properties in Valpoi have expressed alarm as once again the river bank is collapsing in Guleli village. The river bank is swallowed by the overflowing Ragara river, which has been destroying the agricultural land of Guleli villagers. The Water Resources Department has turned a blind eye on this matter despite several reminders and memoranda by locals. Villagers claim the river bank keeps widening as the banks keep collapsing every monsoon. Every year in the monsoon season, the river bank collapses at Guleli village Valpoi due to overflowing of Ragda river. The villagers met the Valpoi irrigation department officials and requested them to build the protection hall to save their agriculture land, but they have not done anything, only giving them promises. The villagers also given the written memorandum to the irrigation department. Till date, the officials not acted. बंदारो फुगयता म्हणटू ते बंदारो आमच्या लेवला बरोबर जाता तो फुगो, कळ्ळें न्ही. आनी मागीर ते कितें मागीर रोखडोच पावस पडल्या कारणान ते वलें उरता आनी वारो येयलो म्हणटू ती झाडां मातशी हेवटे तेवटे हें जाल्यार ती मागीर झडेचें हें जाता आनी मागीर ती पडटा. पडले म्हणटू गेल्या वर्सा आतां एक 4-5 वर्सां पयलीं भरपूर धड गेली कोसळोन. तांकां आमी एका आमचे WRD ऑफिसर बी येवन गेले थंयसर पळोवन बी गेले, मेजरमेंट काडले सगळें. हांवें सोपस्कार म्हजो कितें आसलो तो पूर्ण केलो जशें आनी NOC हें बी सगळें दिलें आनी बंदारो बांदया म्हणून सगळें बंदारो रिटर्निंग वॉल बांदया म्हणून सांगलें तेंच्यांनी. रिटर्निंग वॉल बांदया म्हणून आनी सगळें हें केल्लें फॉर्मेट केल्लें करून आतां बिचोले हितून आमच्या वाळपयच्यान बिचोले जाल्ले, बिचोलेच्यान अशें म्हणजे 2-3 वर्सां अशीच गेलीं. वाळपय बिचोले म्हणजे आतां सध्या फाटल्यान लागलो बाबान बी सांगून मागीर तें फुडें पावलें फायनान्सान पावन परत पास जावन येयलें तें. आतां टेंडराक कितें तरी घालतलां खंय तें टेंडराक आनी अशें जालां सध्या. अजून कांय जाग म्हाका ना. टेंडर जाता हें जाता परत आनीक वर्स वयतलें, परत म्हाका नुकसाण जातलें न्हू. म्हणजे सादारण बरीच माडयो सुद्दां गेल्या वर्सांनी माडयो गेल्या. अंदू 2 माडयो पडल्यो पाणयान व्हांवोन. म्हणजे कसरात फुडें पडत आसा आनी आतां ती पडली तेज्या फुडली आतां पडली. मोटराच्या घरा पडसून 1 मीटर धडेक धरून 1.5 मीटर भायर घर बांदलेलें हांवें मोटराचें. 1.5 मीटर भायर बांदलेलें घर तें डायरेक्ट परत तें आतां कसो आतां सारकें लेवलार आसा. म्हणजे आतां गेल्या जर अंदू बांदिना न्हू जाल्यार फुडाराक मोटराचें घर वयतलें. Devendra for Herald TV. And in some sports news, Sporting Club Veera Bhatt triumphed over
Sandel Sports Club 2-1, securing a spot in the quarterfinals of the Batora United 9-a-side football tournament organised by the Batora United. The match was held at St. Alex Church Ground, Kurturi on Wednesday. In an exciting match of Batora United 9A-side football tournament, Sporting Club Virbhat had the first opportunity to score through Veslo Dias in the 10th minute. Virbhat took the lead with a goal from Vincent Pace, who executed a neat placement to make it 1-0 by half-time. In the second half, Sandwell's Tony Dias and Jovial Dias missed several opportunities to score. Sporting Club Virbhat extended their lead when Vincent Pace scored his second goal in the 40th minute, completing his brace. Later, Sandwell SC's Jovial Dias managed to break through the defense and goalkeeper, scoring in the last quarter of the match. Sandwell missed a chance to equalize when Rolf Dias' powerful shot hit the crossbar and went out of play. Vincent Pace of Sporting Club Virbhat was awarded Man of the Match for his outstanding performance, presented by Frankie Rebello, President of Batora United. Inacio for Herald TV. Father Agnail Youth Club Baroda advanced to the semi-finals of the 25th All Goa Our Lady of Mercy's 8-a-side inter-village football tournament by defeating Sporting Club of Davorli via tiebreaker with a score of 8-7. The match, organised by Sirili Sports Club and held at the Shishini Church Ground, saw both teams mainly playing in the midfield. In the 25th All Goa Our Lady of Mercy's 8A-side inter-village football tournament, Father Agnail Youth Club Baroda came face-to-face against Sporting Club of Davolim. The match saw both teams primarily battling in the midfield. In the 12th minute, Baroda's Clifton Fernandez hit the side post. Davolim took the lead in the 16th minute with a goal by Milton Kolako. Baroda's Sanju Trikoni received a yellow card in the 18th minute for deliberately pulling an opponent. Selton Fernandez equalized for Baroda from a well-measured cross by Melson, bringing the score to 1-1 at halftime. There was no score in the second half. In the tiebreaker, successful penalty takers for Father Agnail YC, Baroda were Kachan, Omkar, Brenzil, Salvin, Melvino, Pravesh, and Selton. For Davolim, successful penalties were taken by Willman, Arin, Edmund, Mickey, Francisco, and Pedede. Inacio for Herald TV.
That's all we have in this newscast. For more news and updates, follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.